Good morning, students. As you know, last time याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण आयोनिक इक्विलिब्रिया या चॅप्टरला सुरुवात केलेली होती आणि त्याच्यामध्ये आपण मागच्या वेळेस सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट कशाला म्हणतात हे पाहिलेलं आहे. या तासामध्ये आपल्याला आयोनिक इक्विलिब्रिया या चॅप्टरमध्ये what is the relation between solubility and solubility product, and after that last point of this chapter common ion effect, हे दोन पॉइंट्स आपल्याला पाहिजे. तत्पूर्वी आपण पाहिलेलं आहे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, it is the sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, sparingly soluble salt. It is the sparingly soluble salt. सिल्वर क्लोराइड हा sparingly soluble salt आहे. sparingly soluble म्हणजे काय? पूर्णपणे न डिसॉल्व्ह होणारा, काही प्रमाणात डिसॉल्व्ह होणारा, त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे? sparingly soluble salt. sparingly soluble salt. Here it is important to know that the solubility product of this sparingly soluble salt is given as Ksp is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण इथपर्यंत पूर्ण केलेले आहे. यानंतर आपल्याला solubility equilibria by taking the example of general salt. Pay attention here, you know that here consider a general salt, that is BXAY. This is the general salt BXAY. You know that here for this general salt solubility equilibrium is given as, that is XB Y plus aqueous plus YA X minus aqueous. So solubility product or solubility equilibrium for this general salt BA, that is BXBY, the solubility equilibrium or solubility product of this salt is given as XBY plus YA X minus. Here it is important to know that solubility product of this salt is given as Ksp is equal to, that is concentration of B Y plus into concentration of A X minus. The solubility product of this salt is given as like this. You know that the product of equilibrium concentration of these constituent ions is raised to power, that is X and Y. You know that for B the coefficient is X, it will return to the power, and coefficient of A written as raised to power, means Ksp is equal to concentration of B Y plus raised to X into concentration of A X minus raised to Y. Here it is important to know that what is called solubility product. In the saturated solution of sparingly soluble salt, what is the definition of solubility product? In the saturated solution, in the saturated solution
of sparingly soluble salt, the product of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt is the product of is the product of equilibrium concentrations of the constituent ions, equilibrium concentration of the constituent ions, equilibrium concentration of the constituent ions raised to the power equal to their raised to power equal to their respective coefficients, equal to power respective equal to power raised to power equal to their coefficients, to their respective coefficients in the balanced equilibrium expression at a given temperature, in a balanced equilibrium expression, in the balanced equilibrium expression at a given temperature is called, at a given temperature is called solubility product. So in the saturated solution of sparingly soluble salt is the product of equilibrium concentration of constituent ions raised to power equal to their respective coefficients in a balanced equilibrium expression at a given temperature is called solubility product. So that is the definition of solubility product. Here we want to take some examples how the solubility product of different salt is found out. Consider this salt, barium sulfate, that is BaSO4. You know that BaSO4, barium sulfate. You know that it gives Ba2 plus SO4 2 minus ions. Here it is important to know that BaSO4, it is the salt, in bracket it is written solid. When it is dissolved in water, aqueous, it gives Ba2 positive ions plus SO4 2 minus ions. You know that solubility product for this salt is written as Ksp is equal to concentration of Ba2 plus into concentration of SO4 2 minus. Solubility product of this salt is written as solubility product is equal to concentration of Ba2 plus into concentration of SO4 2 minus. Similarly, calcium chloride CaF2, calcium chloride, that is CaF2, calcium chloride CaF2. You know that it is the solid, it ionizes to give Ca2 positive aqueous plus 2F minus aqueous. Here the solubility product for this calcium chloride salt is written as Ksp is equal to concentration of Ca2 plus into concentration of F minus, coefficient becomes power raised to 2. Here, after completing what is called solubility product, we want to know the another point of this chapter, relationship between solubility and solubility product.
relationship between solubility and solubility product. Next point, relation between solubility and solubility product. Relation between solubility and solubility product. Solubility and solubility product. Solubility product. Solubility product. What is the relation between solubility and solubility product? We want to know. You know that what is called solubility? Solubility of a compound is the amount in grams that dissolve per unit volume. Amount in gram that dissolves per unit volume, that dissolves per unit volume, that is called as solubility. Solubility आपण कशाला म्हणतो? समजा आपण 1 लिटर पाणी घेतलं, 1 लिटर वॉटर, त्याच्यामध्ये आपण 10 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड डिसॉल्व केलं, 10 ग्रॅम, म्हणजे 1 लिटर पाण्यामध्ये 10 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड डिसॉल्व होतो. म्हणजे आपण काय म्हणतो? अमाऊंट इन ग्रॅम दॅट डिसॉल्व्स पर युनिट व्हॉल्यूम. मग इथे 1 लिटर असेल किंवा 100 ml घेतलं आपण. फॉर युअर अंडरस्टँडिंग 100 ml मध्ये सुद्धा जर 10 ग्रॅम डिसॉल्व होत असेल तर त्याला त्याची काय म्हणता येईल? सोल्युबिलिटी. 10 ग्रॅम जर 1 लिटर मध्ये डिसॉल्व पर युनिट व्हॉल्यूम लिटर मध्ये असेल किंवा ml मध्ये असेल तर सोल्युबिलिटी कशाला म्हणायचं? अमाऊंट इन ग्रॅम दॅट डिसॉल्व्स पर युनिट व्हॉल्यूम, दॅट इज कॉल्ड एज solubility. And you know that after having idea about solubility, we want to know what is called molar solubility. त्यानंतर आपल्याला पाहिजे आहे मोलार solubility म्हणजे काय? मोलार solubility. Here it is important to know that number of moles of compound that dissolve to give number of moles of compound that dissolves to give number of moles of compound that dissolves to give 1 liter of saturated solution, 1 liter of saturated solution, 1 liter of saturated solution, 1 liter of saturated solution is called its molar solubility. Is called its molar solubility. Its molar solubility. What is called molar solubility? समजा आपण वॉटर घेतलं, या बीकर मध्ये 1 लिटर पाणी घेतलं, वॉटर घेतलं. या ठिकाणी आपण NaCl चा 1 मोल डिसॉल्व केल्यानंतर NaCl चा किती मोल आहे? 1 मोल. म्हणजेच आपण 1 मोल NaCl डिसॉल्व करतो, म्हणजेच आपण 58.5 ग्रॅम NaCl डिसॉल्व करतो. किती डिसॉल्व करतो? मोलार मास किती आहे सोडियम क्लोराईडचं? 58.5. 1 मोलचं मास सोडियम क्लोराईडचं 58.5 ग्रॅम आहे. म्हणजे 1 मोल जेव्हा आपण 1 लिटर पाण्यामध्ये डिसॉल्व करतो तर तेव्हा आपल्याला 1 लिटर ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन मिळतं. 1 लिटर सॅच्युरेटेड सोल्युशन मिळतं. समजा आपण या ठिकाणी आणखी एका पद्धतीने या ठिकाणी सांगता येईल. समजा 1 लिटर पाण्यामध्ये जर फॉर युअर अंडरस्टँडिंग 50 ग्रॅम NaCl डिसॉल्व होत असेल, जेव्हा आपण 50 ग्रॅम NaCl 1 लिटर पाण्यामध्ये डिसॉल्व करू तेव्हा सुद्धा सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होईल. पण जर आपण 50 पेक्षा जास्त समजा 51 ग्रॅम डिसॉल्व केला तर याच्यातला 1 ग्रॅम काय राहणार?
सॅच्युरेटेड सोल्युशन होतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज सुपर सॅच्युरेटेड. 51 किती ग्रॅम डिझॉल्व्ह झाला? 50च झाला. 1 ग्रॅम डिझॉल्व्ह होणार नाही. जर आपण 50च्या ऐवजी आपण 48 ग्रॅम डिझॉल्व्ह केला तर आणखी किती ग्रॅम डिझॉल्व्ह होऊ शकतो? 2 ग्रॅम डिझॉल्व्ह होऊ शकतो. तेव्हा त्याला आपण अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन असं म्हणतो. 1 लिटर पाण्यामध्ये 50 ग्रॅम NaCl डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होतं. जर 51 ग्रॅम डिझॉल्व्ह केलं तर 1 ग्रॅम डिझॉल्व्ह होतं तसंच राहतं. तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. याच्या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण आयोनिक इक्विलिब्रिया चॅप्टरमध्ये हे पाहिलेलं आहे. पण या ठिकाणी महत्त्वाचं काय आहे? मोलार सोल्युबिलिटी कशाला म्हणतात? तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाऊंड दॅट डिझॉल्व्ह टू गिव्ह 1 लिटर ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. समजा 1 लिटर पाणी घेतलं, त्याच्यामध्ये 1 मोल NaCl चा डिझॉल्व्ह केल्यानंतर सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होत नाहीये. मग 2 मोल डिझॉल्व्ह केल्यानंतर काय तयार होतं? सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होतं. म्हणूनच आपण मोलार सोल्युबिलिटी कशाला म्हणतो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाऊंड दॅट डिझॉल्व्स टू गिव्ह 1 लिटर ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. जेवढे मोल्स डिझॉल्व्ह केलेले आहेत ते सगळे डिझॉल्व्ह होतात, त्याच्यापेक्षा जास्त डिझॉल्व्ह होत नाहीये. त्यालाच आपण कोणतं सोल्युशन म्हणतो? सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी. आपण कशाचा अभ्यास करणार आहे? रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तर या ठिकाणी मोलार सोल्युबिलिटी म्हणजे काय तुम्हाला समजलेलं आहे. मोलार सोल्युबिलिटी कशाला म्हणायचं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाऊंड दॅट डिझॉल्व्स टू गिव्ह 1 लिटर ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज कॉल्ड इट्स मोलार सोल्युबिलिटी. इज कॉल्ड इट्स मोलार सोल्युबिलिटी. या ठिकाणी molar solubility is given in mole per liter. Molar solubility is given in mole per liter. Mole per liter. That is equal to solubility in gram per liter divided by solubility in gram per liter. Solubility in gram per liter divided by molar mass in gram per mole. Molar mass in gram per mole. Molar mass in gram per mole. So molar solubility mole per liter is equal to solubility in gram per liter divided by molar mass in gram per mole. समजा आपण सोडियम क्लोराइडची सोल्युबिलिटी फॉर एक्झाम्पल 4 आहे. 4 ग्रॅम पर लिटर. सोडियम क्लोराइडचा मोलार मास किती आहे? ग्रॅम पर मोल मध्ये 58.5. दॅट विल गिव्ह द मोलार सोल्युबिलिटी. इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लिटर. ओके, नाउ consider the solubility equilibrium again for that general salt, that is BXAY. Consider here general formula for general salt BXAY. Consider BXAY. In bracket we written solid म्हणजे हा सॉल्ट आहे, सॉलिड आहे. आताचे आपण इक्वेशन लिहिलेले आहे. हाऊ वी कॅन राइट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट? XBY plus YAX minus AX minus आयन्स तयार झाले, BY plus आयन्स तयार झाले. X आणि Y त्याचे काय आहे? कोएफिशिएंट आहेत. त्याचे काय आहे? कोएफिशिएंट आहेत. Here it is important to know that solubility product is given by KSP. Solubility product KSP is equal to concentration of, that is BY plus raised to X, BY plus raised to X plus, that is A X minus raised to Y.
coefficient becomes power in the equation of solubility product. Here it is important to know that if S is the molar solubility of this compound, the equilibrium concentration of the ions of saturated solution is given by, that is, concentration of B Y plus is equal to X S mole per liter and concentration of A X minus is equal to Y S mole per liter. Y S mole per liter. Now here it is important to know that from the equation of KSP, that is KSP is equal to Y plus S to X plus concentration of, here plus sign is not there. KSP is equal to concentration of B Y plus S to X into concentration of A X minus S to Y. So here you know that we can write X raised to X into Y raised to Y. X raised to X into Y raised to Y into Y raised to Y into Y raised to Y. Yes. X plus Y. Yes, X plus Y. You know that this equation can be applied for different salts. For example, consider the general, again one example, that is silver bromide, HEBr, silver bromide, that is HEBr, silver bromide. It is the solid. You know that it ionizes in water to give He plus ions, aqueous plus Br minus ions, aqueous. Here X is equal to 1 and Y is equal to 1. Why? He plus किती ions तयार झाले? एकच ion झाला. Br minus किती ions तयार झाले? एकच झाला. म्हणून X ची किंमत 1 घेतली आपण, Y ची किंमत 1 घेतली. तर या ठिकाणी solubility product KSP is equal to S into S, that is equal to S square. Solubility product KSP is equal to S into S square या फॉर्म्युल्यानुसार. कारण एकच Ag प्लस आयन्स तयार झाला, एकच Br मायनस आयन झाला. समजा आपण दुसरे एक्झाम्पल घेतलं, लेड आयोडाइड PbI2 solid. What it gives? It gives Pb2 positive aqueous plus 2I minus aqueous. 2I minus aqueous. What will be the solubility product for this? Here X is equal to 1. Pb positive हा एकच आयन तयार झाला, पण I minus किती तयार झाले? 2 तयार झाले. म्हणून X ची किंमत 1 येईल आणि Y ची किंमत 2 येईल. म्हणून या सॉल्टची solubility product कशी लिहिता येईल? That is KSP is equal to 1 raised to 1 into 2 raised to 2, 1 raised to 1 into 2 raised to 2, आणि या ठिकाणी S is 1 plus 2, that is equal to S 4S cube. 1 चा वर्ग 1 ची, 2 चा वर्ग 4, 4S 1 plus 2, that is 3, means KSP for this lead iodide is equal to 4S cube. Okay, we will take another example. Aluminium hydroxide. Molecular formula is AlOH thrice. It is the solid. It ionizes to give Al3 plus aqueous plus 3OH minus aqueous. Here X is equal to 1.
Al3 पॉझिटिव्ह हा एकच आयन तयार झालेला आहे आणि OH मायनस किती तयार झालेले आहे 3 तयार झालेले आहे म्हणून Y ची किंमत या ठिकाणी 3 येईल. सो KSP is equal to 1 raised to 1. KSP is equal to 1 raised to 1 into 3 raised to 3. Coefficient becomes power. Coefficient becomes power and S raised to 1 plus 3. S raised to 1 plus 3. That is equal to 27. 3 चा cube is 27. S raised to 4. 1 plus 3, 4. So, solubility product of this aluminum hydroxide is equal to 27 S raised to 4. Okay, next point. Condition of precipitation. After having idea about solubility product, या चॅप्टर मधला यानंतरचा पॉइंट आहे condition for precipitation. Condition of precipitation. Condition of precipitation. Condition of precipitation. Here it is important to know that ionic product of an electrolyte is defined as ionic product of an electrolyte. What is called ionic product of an electrolyte? You know that ionic product of an electrolyte is defined as defined in the same way as that of solubility product. Ionic product ची सुद्धा डेफिनेशन सारखीच आहे. पुन्हा आता जी आपण डेफिनेशन दिली solubility product सारखी, फक्त काय फरक आहे? Ionic product expression contains concentration of ions under any condition. Concentration of ions under any conditions. Under any condition. While solubility product contains only equilibrium concentration. Only equilibrium concentration. You know that, for example, NaCl is an electrolyte. It gives Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. You know that NaCl solid. When dissolved in water, it gives Na plus aqueous ions and Cl minus aqueous ions. याला आपण म्हणजे ionic product असं म्हणतो. So ionic product काय आहे? Concentration of ions under any condition. Concentration of ions under any condition. Then what is called solubility product contains only equilibrium concentration. Equilibrium concentration म्हणजे काय? तर dissolved झालेले NaCl आणि न dissolved राहिलेले NaCl जेव्हा सारखे असतात त्या कॉन्सन्ट्रेशनला आपण इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन असं म्हणतो. तर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्टची डेफिनेशन सारखीच आहे. पण आयोनिक प्रोडक्ट मध्ये आयनचे कॉन्सन्ट्रेशन कोणत्याही कंडिशनला कन्सिडर केलं जातं, पण सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मध्ये फक्त ते इक्विलिब्रियम कंडिशनलाच कन्सिडर केलं जातं. That is the most important part of difference between ionic product of an electrolyte and solubility product. Here it is important to know that what are the condition of precipitation. What are the condition of precipitation? So here the condition of precipitations are as like this. If ionic product of water is equal to solubility product. If ionic product of an electrolyte is equal to solubility product, then we can say that solution is saturated. Solution is saturated. Solution is saturated.
जेव्हा आयोनिक प्रोडक्ट आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सारखं इलेक्ट्रोलाइटचं सारखं असतं तेव्हा ते सोल्युशन आपण सॅच्युरेटेड आहे असं म्हणतो. त्यानंतर आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर दॅन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रोडक्ट. अशा वेळेस आपण काय म्हणतो, सोल्युशन इज सुपर सॅच्युरेटेड solution is super saturated means precipitation of compound will occur. Precipitation of compound will occur. Precipitation of compound will occur. So whenever ionic product is equal to solubility product, solution is saturated. When ionic product is greater than solubility product, solution is super saturated, precipitation of compound will occur. And when ionic product is less than ASP, ionic product is less than solubility product, then solution is said to be unsaturated, and here precipitation will not occur. तर what are the condition of precipitation हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जेव्हा या दोन्ही व्हॅल्यूज सारख्या असतील तेव्हा आपण काय म्हणूया, सोल्युशन हे काय आहे, सॅच्युरेटेड. जेव्हा आयोनिक प्रोडक्ट जास्त असेल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पेक्षा तेव्हा सोल्युशन काय असेल, सुपर सॅच्युरेटेड. त्यावेळेस काय होतं, प्रेसिपिटेशन त्या कंपाऊंडचं होतं. आणि आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस दॅन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तेव्हा ते सोल्युशन काय असतं, अनसॅच्युरेशन होईल आणि या ठिकाणी प्रेसिपिटेशन होणार नाही. So these are the important condition of precipitation. Okay, in next lecture we will complete another point, common ion effect, and then whatever questions are given in the exercise we will complete it. Okay, thank you. We will meet in next lecture.